Hello, my name is Francesca Lorenzo Saverino. Health and illness. Salud y enfermedad. Asking about health. Preguntando por la salud. Health is the state of the body when doctors want to know about a patient's usual. Here they ask questions such as what's your general health like? How's your health generally? If preguntando por la salud. La salud es el estado del cuerpo cuando los médicos quieren saber sobre la salud habitual de un paciente. Hacen preguntas como cómo está su salud en general, cómo es tu salud en general y cómo está su salud en general. If you are in good health, you are well and have no illness. This if you are healthy, you are normally well and can't resist illness. If you are fit, you are well and strong. Si goza de buena salud, está bien y no tiene ninguna enfermedad. Si está sano normalmente, está bien y puede resistir la enfermedad. Si está en forma, está bien y está fuerte. No ill, healthy, fit and well, very well, and good health. No está enfermo, tiene salud, en forma y bueno o muy bien, en buena salud y enfermo. Ill, unhealthy, unfit, unwell, not very well, poorly, poorly health, enfermo, insalubre, impropio, indispuesto, mal, no muy bien, mal de salud. Sickness, enfermedad. Sickness have a similar meaning to healing. It is also used the name of a specific disease, for example, spleen sickness and trouble sickness. Patients also talk about sickness when they nausea and vomit. Esto quiere decir, si tiene un significado similar a la enfermedad, también se usa en los nombres de algunos males específicos, por ejemplo, la enfermedad del sueño y la enfermedad del viajero. Los pacientes también hablan cuando se refieren a náuseas y vómitos. Patient says in a possible manner, I was sick this morning. I was ill this morning. I feel well this morning. I vomit this morning. I feel sick. I feel ill. If I feel sick, I feel ill. I feel sick, I feel unwell. I feel sick, I am nauseous. I feel sick, I feel the need to vomit. Estaba enfermo esta mañana. Me sentí mal esta mañana. Vomité esta mañana. Me siento enfermo.
Me siento enfermo, no me siento muy bien, tengo náuseas, siento la necesidad de vomitar. The combination sickness and diarrhea means vomiting and diarrhea. La combinación de enfermedad y diarrea significa vómitos y diarrea. Recovery. En recuperación. When patients return to normal health after they have recovered when calm and so safe, the patients need a good recovery. The patients need a full recovery. The patients need a complete recovery. If a patient's health is in the process of returning to normal, the patient is improved. The opposite is the deteriorating. We can also say that the patient's condition improved or deteriorated. En recuperación. Cuando los pacientes vuelven a la salud normal después de la enfermedad, se han recuperado, también podemos decir que el paciente ha hecho bien su recuperación, ha completado su recuperación, ha hecho una muy buena recuperación. Si la salud de un paciente está en proceso de volver a la normalidad, el paciente está mejorando. Lo contrario, se está deteriorando. También podemos decir que el estado del paciente mejoró o se deterioró. In speech, when often use the verb health to talk about change. Health over to recovery. There to improve. Get worse to deteriorate. Esto quiere decir que el paciente ha terminado una enfermedad o se ha recuperado, se ha mejorado después, ha empeorado o se ha deteriorado. If patient is better, but they get worse again, the patient has relapsed under work for improved, especially in recovery conditions such as cancer, is remission. Si un paciente está mejor, pero luego vuelve a empeorar, el paciente ha recaído. Otra palabra mejoraría en condiciones recurrentes como el cáncer es en remisión. Health good over the illness very quickly. 2 years later, she remains in complete remission. Superó la enfermedad muy rápido, o en 2 años más tarde se ha encontrado en remisión completa o en mejoría completa. The complete table with words from A and B opposite. The spheres have been done for you. Now, agite, fitness, fit, health, healthy, illness,
ill, sickness, sick. Make word combinations using a word from each box. Look at B and C opposite to help you. Complete remission. Feel sick. Head over. Poor health. Trouble, sickness. To complete the conversation, look at B opportunity to help you. Doctor, how are you feeling today? Patients, no, very well. How long have you been feeling ill? About a week. What is your health like normally? Very good. Usually keep fit and well. What is the problem, Wall? No. It's my stomach. Do you feel sick? Yes. Have you actually been sick? No. Have you had any serious illness in the past? No, none at all. Choose the correct word to complete a sentence. Load as B and C opposite to help you. 1. Her conditions deteriorated and she's dead. 2. The recovered and was allowed to go home from hospital. The cause of spleen sickness was discovered in 1901. The parents made a full recovery. I have been in good health for months and feel very fit. It was a month very good over the illness. It seems to be rather unhealthy. Is bad and her never exercises. Parts of the body. Partes del cuerpo. Número 1. Parts of the body. Most external parts of the body have ordinary English names as well as anatomic names. Doctors normally use the English names even when turned to each other. There are a few exceptions where doctors use the anatomic names. These are shown in the brackets below. Las partes del cuerpo. La mayoría de las personas la mayoría de las partes externas del cuerpo tienen nombres comunes en inglés, así como nombres anatómicos. Los médicos normalmente usan los nombres en inglés incluso cuando hablan entre ellos. Hay algunas excepciones en las que los médicos usan el nombre anatómico. Estos se muestran en paréntesis y a continuación. Aquí está. Ok. Jaw, mandible, neck, shoulder, armpit, axilla, overarm, elbow, back, border, barrel, wrist, thigh, calf, leg, chest, thorax, breast,
stomach, tummy, liver, head, groin, knee, cell. Esto quiere decir mandíbula, cuello, hombro, axila, parte superior del brazo, codo, parte atrás o espalda, nalgas, muñecas, muslo, pantorrilla, piernas, pecho o tórax, mama, estómago, barriga o abdomen, ombligo, cadera, ingle, región inguinal, rodilla, rótula y espinilla. Length means our upper limb or length lower limb. The trunk is the body, excluded the head and limb. For a more detailed diaphragm showing part of the body, see especially on page 130. Extremidades significa brazo, extremidades superior o extremidades inferior de la pierna, el tronco del cuerpo, excluyendo la cabeza y las extremidades. Para ver un diafragma más detallado que muestra las partes del cuerpo, consultar en la página 130. Bien. Referring to parts of the body. When patients speak about their problems, they often refer to a part of the body. I'm having trouble with me hip. I have trouble with me shoulder. I'm having trouble with me knee. The doctor often needs to ask about a part of the body. Do you have any pain in the chest? Do you have any pain in the stomach? Do you have any pains in the back? Do you have any pains in your chest? Do you have any pain in stomach? Do you have any pains in the back? Refiriéndose a partes del cuerpo. Cuando los pacientes hablan de su problema, a menudo se refieren a una parte del cuerpo. Por ejemplo, estoy teniendo problemas con mi cadera, estoy teniendo problemas con mi hombro o con mi rodilla. El médico a menudo necesita preguntar sobre partes del cuerpo. ¿Tienes algún dolor en el pecho, en el estómago o en la parte de atrás? Bien. Write the ordinary English words for the correct anatomic terms in the table within your medical log a positive to help you. Anatomic term: coming heart, abdomen, stomach, tummy, axilla, armpit, carpus, bones of the wrist, coxa, head, bone, cubitus, the elbow, mama, chest, breast, knees, buttocks, patella, kneecap.
Complete the sentence using ordinary English word look at H, A, and C opposite to help you. Mia patients discovering angina pectoralis is a light tightness across my chest and it goes up into my neck and into my left shoulder and down the left arm. B. A patient's description renal colics. It starts in the lungs and goes in the crown and down into the testic. Complete the sentence. Look at a positive to help you. Anatomic thing. Inguinal swelling. Abdominal pain. Pervium rash. Thorax pain. Large axilla no. Mandibular pain. Patient's statement. I got a lump in the groin. My lift both agar stomach and age. I got some spots around my belly button. I got a pain in the middle of the chest. There's a painful swelling in my armpit. I got envy in the window. Complete the table with words from the box. The fruit on what have been done for you. Trunk, upper limb, lower limb, abdomen, chest, loin, arm, wrist, finger, elbow, legs, knee, feet. Parts of the body too. The abdomen. The main organs of the body have ordinary English names and doctors use deaf words. But when of athletic, if need, they often use an anatomic word. For example, we can say days of the liver of hepatitis disease, some abdominal organs. For example, the pancreas have ordinary names. El abdomen. Los órganos principales del cuerpo tienen nombres comunes en inglés y los médicos usan estas palabras, pero cuando se necesita un adjetivo a menudo usan una palabra anatómica. Por ejemplo, podemos decir enfermedad del hígado o enfermedad hepática. Algunos órganos abdominales, por ejemplo, el páncreas no tiene un nombre común. For example, pancreas, stomach, spleen, left kidney, right kidney, liver, gallbladder, duodeno. Está el páncreas, el estómago, el riñón derecho, el riñón izquierdo. When doctor starts
When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the words bowel or intestine, the small intestine or the small bowel, the large intestine or the large bowel. When speaking to patients, doctor may refer to have anus and rectum of the back page. Esto quiere decir, cuando los médicos hablan de las partes principales del sistema digestivo, usan las palabras intestino o intestino delgado o intestino grueso. El intestino, al hablar con los pacientes, los médicos pueden disfrazar, referirse al ano y al recto como el conducto de la espalda. The chest. The chest thorax contains organs of the respiration, hearts. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. The left lung is divided into two lobes and the right into three. The airways consist of the larynx, the trach or window, the trachea or wind, the upper, right, the left bronchus and the bronchus. The chest is separate from the abdomen by the diaphragm. El pecho o tórax. Contiene los órganos de la respiración y el corazón. Las partes principales del sistema respiratorio son las vías respiratorias y los pulmones. El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos y el derecho en tres. Las vías respiratorias consisten en la laringe, la tráquea, los bronquiolos derecho e izquierdo y los bronquios derecho e izquierdo y los bronquiolos. El tórax está separado del abdomen por el diafragma. The pelvis. A doctor is examining the function of the bladder to a breathing. The bladder is the situate in the pelvis, as you know, and is the connected to each kidney by lungs to calf the uter. One on each side the uterus carry the urine from the kidneys to the bladder, where it is stored. You need to decide to empty your bladder when that happens. The urine pass through enter to call the urethra to the outside. La pelvis. Un médico está explicando la función de la vejiga a un paciente. La vejiga está situada en la pelvis, como saben, y está conectada a cada riñón por un tubo largo llamado uréter, uno de cada lado. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga, donde se almacenan hasta que decidas vaciar la vejiga. Cuando eso sucede, la orina pasa a otro conducto llamado uretra hacia el exterior. Label the diagram using words from the box. Look at B opposite to help you. Diaphragm.
lung, lobus, airways, windpipe, bronchioles, heart. Match the conditions with the organs affected using your medical common lens. Hepatitis, liver, pneumonia, lungs, nephritis, kidney, gastric ulcer, stomach, cystic, bladder, angina pectoris, heart, cholecystitis, gallbladder, ulcerative colitis, large bowel. Complete the textbook. Start look at A and C opposite to help you. Examination of the abdomen. To examine the patients for large abdominal organs felt for the liver and the gallbladder on the right side. To do this, has the patients to take a deep breath while pressing with the fingers upwards and inwards. Feel for the right kidney and the cross over the to the other side for the left kidney still on the left side. Pupil for a large spleen. Final moving to the lower abdomen feels for the bladder, which is only feel it is full. Full functions of the body. Funciones del cuerpo. Earring. You're hungry. You're in a restaurant and the waiter brings your food. You smell it. Simmers your appetite. You run to eat. Your mouth water filling with saliva. You take a bite of the food. It tastes good and you should eat and shoulder it. You eat more, but then suddenly you taste something unpleasant. You feel nauseous. You rush to the toilet and head the red house in the time before vomiting all the food you ate. Something half decent with you. Comiendo. Estás hambriento. Estás en un restaurante y el camarero te trae la comida. La hueles, estimula tu apetito. Quieres comer, se te hace agua a la boca, llenándose de saliva. Le das un mordisco a la comida, sabe bien y la masticas y la tragas. Comes más, pero de repente sientes algo
desagradable, sientes náuseas, corres al baño y llegas justo antes de vomitar toda la comida que has comido. Luego no has estado de acuerdo contigo. The five senses, in addition to sight, in test the sense included smell or vision, are in the touch senses or the feel. To ask about the sense, doctor using the question, what is your sight like? What's your urine like? What's your sense of smell? Is your sense of smell normal? Is your sense of taste normal? To ask about the senses of touch, doctor tell about norms of sensitivity. Los cinco sentidos. Además del olfato y el gusto, los sentidos incluyen la vista, el oído y el tacto, también llamado sensación o tacto. Para preguntar sobre los sentidos, los médicos usan las preguntas: ¿cuál es tu vista? ¿Cómo tu oído? ¿Sentido del olfato? ¿Sentido del gusto? Si es normal. Para preguntar sobre el sentido del tacto, los médicos hablan de estos hablas de entumecimiento o pérdida de sensibilidad. ¿Ha notado algún entumecimiento en los dedos de las manos o de los pies? Sí. Other functions. Functions, verb, now. Speaker, speak, speech. Walking, walk, hate. Breathing, respiration. Inhale, breathe in the late breath in, breath. Exhale, breath out. Urinations, micturition. Urinate, mixture, pass urine, pass water, urine. Defecation, defecate, pass feces, pass stores, feces, stores. Menstruation, menstruate, period, menstrual period, Monday period. When thanks sorry doctor can ask, do you have any trouble walking? Do you have any difficult breathing? Do you have any problems patients urine? Do you have problems with your speech? Do you have any pain when you breathe in? Otras funciones. Función, verbo y sustantivo. Discurso, hablar o discurso. Caminando, caminar o paso. Respiración, inhalar, exhalar, tomar aire, aliento. Orinar, pasar agua, orinar.
defecación, defecar, heces fecales y heces. Menstruación, menstruar, tener el periodo, periodo menstrual, periodo mensual. Al tomar una historia de los médicos, pueden preguntar, ¿usted tiene algún problema caminando, respirando al orinar con tu habla? ¿Alguna dificultad, algún problema? ¿Usted tiene algún dolor cuando respira? When was how occulting a patient's lungs, the doctor tells the patient that a dead breath in the hold your breath, the breath of complete. Al usar los pulmones de un paciente, el médico, al consultar los pulmones de un paciente, el médico dice a los pacientes: inhala profundamente, aguanta la respiración y luego exhala por completo. Bien. Least common function. There are some things we do less often when we are hot, we sweat, when we are nervous, we skate, when we are sad, we cry. Doctors can ask, do you sweat more than usually? Do you suck more? Funciones menos comunes. Esas son las funciones menos comunes. Hay algunas cosas que hacemos que hacemos con menos frecuencias. Cuando tenemos calor, sudamos. Cuando estamos nerviosos, temblamos. Cuando estamos tristes, lloramos. Los médicos pueden preguntar tu batido qué es lo que hace más usual, o si has sudado, entre otras. Marge Simpson to the questions using your medical knowledge. Dysuria. Do you have any pain when you pass water? Dysphagia. Do you have any trouble swallowing? Diplopia. Is your vision normal? Dysphagia. Do you have any difficulty with your speech? Dyspnea. What is your breath like? Patients are describing symptoms of the condition showed in brackets. Complete the symptoms love at C and D opposite to help you. I got pain and numbness in both field, peripheral neuropathy. I have difficulty salting food. I have a lot of problem pass water. I've been swirling more than usual even when it's not hot. I got noticed that might have sick checks when I'm not using the I have trouble
birding when include their stories. Complete the sentence. Look and A, B, C, and E opposite to help you. When I eat solid food, I have to choose it for a long time before I can sober it. Do. 2. Do you have any pain when you pass stools? I have to appetite and I got lost 5 kilos in the last few weeks. When did you last have a party? The garden is full of flowers, but my sense of smell have disappeared and I can't enjoy the perfume. Take a deep breath in. Thank you.